We're going to go on to our feature of the evening. An incidents of mob lynching that rocked Kisii County in recent days have forced authorities to confront the question of superstitious practices in the region, and particularly the contentious issue of witchcraft. In recent shocking cases, elderly women were targeted and killed by mobs on suspicion of practicing witchcraft. Government responded to the ghastly lynchings by forming a task force to interrogate the disturbing events in Kisii. That's right, our very own Joroge Gatete, who is at Jamhuri High School right now. But early in the week, he spent time in villages across Kisii, seeking to explain the trends of brutal death, destruction, and distrust associated with witchcraft. Katakata wakamchoma. Mungu asimame. Waangalie siku ya hukumu kuja kuhukumiwa. Wasimamie dhambi ya mama. A village in mourning, family and friends deep in sorrow, here to pay their last respect for Sabina Sindege Mayaka, Agnes Mura Ototo, and Jemima Miringo at the Nyagonye Secondary School grounds. The three elderly women met their deaths on the same day in the hands of irate mobs. 17th October 2021 started as a normal day for Mama Sindege Mayaka, the 88-year-old grandmother who lives with her children on this piece of land in Manda area, was seated outside her house enjoying the warmth of the sun. One of her sons with her on that fateful day. Alikuwa ameuza ng'ombe yake hapo awali, akataka nimpeleke hospitali na hiyo pesa Jumatatu. Akaanza kuniambia ati wewe kesho unipeleke kwa hospitali. Hii pesa inaweza potea. Sasa kidogo tu, muda kidogo tu, karibu nusu saa hivi, kaona genge la watu kutoka hapa juu likija, wakaingia ndani ya nyumba. Seemingly out of nowhere, more than 100 youth armed with crude weapons burst into the compound and began forcefully removing Mama Mayaka's possessions from her house. Nikaambia tafadhali muje hapa kwa mama, mtuambie kama alikuwako usiku huo kumtembeza. Sasa kusema hivyo kumaliza, nikapigwa panga hapa. The rowdy youth were accusing the widow of being amongst a coven of witches who had allegedly bewitched a Form 3 student in the area, then dragged her to this open field where she was savagely beaten before being set on fire using her own mattress and blanket. Pieces of her blanket and shawl still litter the scene of her murder. Wakati ninapita hapa, nasikia mshtuko zaidi kwa sababu siwezi angalia hapa, naona kama machozi yanatiririka. Ndio napita naangalia juu. Kwa maana nakumbuka mama yangu. The killer mob then moved to the home of 60-year-old Jemima Miringo. Pleased by her daughter, Janet Mora fell on deaf ears. Wakaniambia, sio mama nataka. Sio mimi nataka. Mama wanataka. Nikamwambia usichukui mama ni mgonjwa. Jemima Miringo was frog-marched to this spot. A short trial followed, complete with a purported traditional witch identification parade. Huyu pastor akakuja na Biblia. Alafu akasema huyu mtoto kwa unafanya nini? Apewe Biblia tu. Hiyo Biblia kapita hivi, ikufanya kitu. Wana wasema kila mtu anasamea na mkono. Huyu mtoto maana anafika kwa mama, asiku mama akamwambia ni huyu anatembeza usiku. Alafu huyu mtoto akakuja kwa mama yangu hapa. A boy who had allegedly been bewitched singled out Jemima Miringo, and there and then her fate was sealed. Her neighbor Agnes Ototo would face the same fate after a few minutes. The two women were burnt to death together on suspicions of practicing witchcraft. Si ati ilikuwa kuchoma tu watu, iko kitandawili tayari ilikuwa hapo. Kwa hivyo sasa kama serikali inasikia maneno kama hii, hata hii mkubwa wetu matiangalie sisi familia ya Marani mali tumepaki bila hakuna kitu, watu wamesonga mbali, tumeumia. 6 kilometers away, the fresh grave of the late 92-year-old Siraga Ongware is what you see as you walk into this compound. She was the fourth to be executed by the irate mob on that fateful day. The four are among a growing list of victims of mob lynching. Victims picked and killed on suspicion of witchcraft. Sijasikia huruma kama mama yangu wako mchawi. Kwa maana hata miaka yangu nimefikia miaka 60 tangu anizali. Alikuwa anamja Mungu. Alikuwa anaenda kanisa kila Sunday. Sasa hii mambo vile alitendeka, hata sisi tunashangaa sana.
October saw the sharpest rise in witchcraft-related mob killings in Kisii. 4 years ago, 2 women were killed and their bodies burnt beyond recognition in Nyamira County on suspicions of practicing witchcraft. And as far back as 2009, 5 elderly men and women were also burnt to death in Iti village, Kisii County, on the same accusation, with eyewitnesses seemingly helpless to stop the acts. The police in Kisii County are in shock over the witchcraft-inspired spate of killings. Police language. We don't understand witchcraft. We understand law. If we allow criminals, people with such mentality, to take over, we are not safe. We are not safe if we are not going to bring order. Thomas Nyakundi introduced himself to us as a reformed man. He claims he practiced witchcraft for over 5 years, having been inducted into the practice by his mother. He says his mother was lynched in Iterio village 21 years ago. Nilikuwa mchawi nikiwa na miaka 10 na aliyeniingiza katika hii chama ya uchawi alikuwa ni mama yangu ambaye ni msasi. Nyakundi's account of witchcraft, which could not independently be ascertained, was packed with bizarre details. Nikaanza kuosha maiti. Ninapoosha ile maiti, ile maji ikimwagika, tunaweka kwa ndoo, tunaweka kwa kibuyu. Ile maji tunachukua, tunamwaga kwa nyumba ya mtu juu. Ile maji ni mikosi. Mtu ambaye amekufa anakuanga na mikosi fulani. Hii remote ambayo nilikuonyesha hapa, wakati nimeinua mkono juu, sile nguvu sile madawa inaniinua. Ninaanza kupaa angani. The turning point came when he lost his mother in that mob lynching in Iterio, where 11 people were burnt to death. Sasa mama alipochomwa, hapo ndio nikachukua hatua. Nilipotoroka, wakati nilikimbizwa na mapanga nikapigwa, ndio nikajipata nimetorokea Kericho. Nikakaa Kericho for 5 years. We visited the area where the lynching is said to have occurred over 20 years ago. The memories of that day are still fresh in the minds of locals. Akishikwa, mmoja anasema sikuwa peke yangu, nilikuwa na mwingine. Na huyo akishikwa anasema sikuwa peke yangu, nilikuwa na wengine. Walikuwa wengi. At least walienda as far as past constituency. Wakatoa mama mwingine pale. Watu wakaenda as far as Machoge Church. Residents claim that after the lynching, the area started witnessing progress in education and development, including growth of businesses. Kabla ya hiyo kitu, hapa kwetu watoto hawakuwa wanasoma. Seriously, watoto hawakuwa wanasoma. Kijana anasoma tu akifika standard 7A ameharibika kabisa. Hapa tu tunakuwa na ng'ombe wa kiredi, kufuga ng'ombe tu. Ilikuwa ni vigumu hata nyumba kujenga, unaogopa maana ukijenga nyumba unaweza kufa. Here, they believe witchcraft and sorcery is a fact that they have lived with for years. Uchawi yuko mimi mwenyewe kwangu kwa boma langu 3 times. Na sio wa mama, sio wazee, hata na vijana wa furana wa miaka kati ya 18 to 24. Kisii County Governor James Ongwae recently appointed a 14-member task force that will look into witchcraft myth. The minute you start believing in witchcraft, then you are in an area that is undefined. Don't even understand. Obino Nyambane is a member of the task force. This lynching is as a aspect of allegations in association to beliefs. Allegations in association to beliefs. But in the background, there is a drama. He believes a clash of cultures occasioned by colonial rules is partly to blame. What the church did not take care, and the education system, is the communal needs and the law. Emigro in our language. Emigro is the constitution. Ya watu. In our constitution. Yeah? The social, family, and the clan constitution, which is not written. It was passed from a generation to a generation. It started being broken one by one. Don't do this, don't do that. Don't do that. If you do this, this repercussion will follow. Nyambane, however, believes that witchcraft has been used more as a pretext for different reasons. The factual things that we already know is that there is the issue of land. There is the issue of bad blood within families. There is the issue of drugs, the young people. There is the issue of poverty. There is the issue of people who have not gone to school to understand environmental adaptations properly. The sentiments are shared by Joyce Kwamboka, a resident of Kenyanya, who claims she was targeted by those out to grab her land. Sasa mimi siisi hapa. Walifukuza mimi. Bila walinifukuza, nikauliza nini mbaya, wananiambia toka tukutaki hapa ati wewe ni mjao tutaweza kukuua.
na tena tutakukata mtoko kidogo kidogo. Kwamboka says she still feels unsafe despite authorities' intervention. A number of elderly women in the affected area are now living in fear. When a witch is found, they always find exhibits which justifies why they are lynching that person. But lynching someone without evidence, that is wrong. We wondered and came to the conclusion that that was witch hunt. Religious leaders and activists in the region want the task force to work with speed and bring a lasting solution to the witchcraft menace. Lazima we sensitize our people. Lazima tufanye enough civic education kwa watu wetu wajue right ya mwanadamu ni nini. Kunyang'anya mwingine maisha, unaenda tu unakata na unaenda nayo, ni vibaya. Number 2, hawa watu katika community, people need to live as brothers and sisters. They need to be brothers keeper. I want to appeal to the task force not to labor to find out who is a witch and who is not a witch, but to find out on how they can sensitize the society to acknowledge and to respect the elderly, and that they come up with a way of a system of teaching young people to know that people grow old, and when you become old, it is not necessarily that you have become a witch. Nina matumaini kwamba after this people will have understood. Hata mtu akikutisha ati nitakufanyia, hiyo ni vitisho, and you know vitisho can go into your head, alafu unaamini, na ukiamini, so nataka jamii itoe mawazo yao katika hii imani potofu kwamba kuna uchawi Kisii, labda nini. Hakuna kitu kama hiyo. With the task force work cut out, survivors hope that a lasting solution will be found on time to protect other families from this vice which has left behind orphans, broken families and suspicion among neighbors.